ফিউচার কোনো একটা সময় বা ঘটনার পূর্বে কোনো কাজ শেষ হয়ে যাবে, এটি বোঝাতে আমরা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারি। যেমন, I will have finished my homework before Maghrib. যে ফিউচার এই সময়টার পূর্বে আমি আমার হোমওয়ার্ক শেষ করে ফেলবো। তো এখানে আমাদের স্ট্রাকচার একটা সাবজেক্ট প্রয়োজন, তারপর will have, তারপর V3। আরেকটা এক্সাম্পল দেখি আমরা, she will have prayed before sunset. সূর্যাস্তের পূর্বে সে নামাজ পড়ে ফেলবে। অর্থাৎ কোনো একটা ভবিষ্যৎ ফিউচার টাইমের পূর্বে কোনো কিছু শেষ হয়ে যাবে, এটি বুঝাতে আমরা ফিউচার পারফেক্ট ইউজ করতে পারি। তারপর গোলস বা ডেডলাইন্স বোঝাতে, যেমন we will have memorized 5 surahs by next week। যে নেক্সট উইক ফিউচার টাইম, এর পূর্বে আমরা এই কাজটা করে ফেলবো, 5টা সূরা মুখস্থ করে ফেলবো। তারপর এক্সপ্রেস এক্সপেকটেশন অফ কমপ্লিশন, কোনো কিছু শেষ করার যে প্রত্যাশা সেটা বোঝাতে, he will have arrived at the mosque by 6 p.m. আরো কিছু এক্সাম্পল দেখি আমরা, I will have recited the Noble Quran before Fajr. She will have completed her salah by the time guests arrive. We will have prepared for Jummah by noon. They will have helped their parents before Eid. কিছু কমন এক্সপ্রেশন টাইম এক্সপ্রেশন আমরা ইউজ করতে পারি। বাই এর মধ্যে, এই সময়ের মধ্যে, বিফোর পূর্বে, বাই দ্য টাইম যখন, in 2 hours, by next week, যেমন I will have finished my task by 5 p.m. She will have prayed before sunset. তারপর নেগেটিভ আমরা একটা নট যুক্ত করব উইল এর পরে, উইল হ্যাভ এর পরিবর্তে উইল নট হ্যাভ বা ওয়ন্ট হ্যাভ। তারপর V3, he won't have completed his homework by then. কোয়েশ্চেন আমরা উইল সামনে নিয়ে আসবো সাবজেক্টের, will you have prayed before Maghrib? অর্থাৎ উইল হ্যাভ এবং সাথে আমাদের V3 প্রয়োজন পড়বে। I will have memorized the surah by tomorrow, inshallah. She won't have completed her homework before sunset. Will they have arrived at the mosque by 6 p.m.? We will have prepared for Eid by next week. He will have recited the Noble Quran before Fajr.